at home? Yeah, my home. So it's a library of my home. So many collection of books in my library. So maybe more than 10,000 books are here. I would So, love to go to your place then. yeah, ma'am, please come. Always welcome, ma'am. Uh, at one point of time, reading was my hobby, Yeah. but And I hardly get time to do so now. I know your busy schedule, ma'am. Yeah, it's like multitasking. That's what makes me busier doing adding a lot of work, different type of work. Yes, ma'am. We have to do so many things. Yes. Just like you. I Just, know. just like you, no? And what happens actually, like that, what sets ladies apart. Yeah. We are good in multitasking. With due Yeah. apologies to principal sir. I'm saying this with due apologies to principal sir that we ladies Ma'am, are. because ma'am, he's the most dynamic personality of our college. It seems So so. yeah, so Dr. Sabasasi Mahanta sir has so many qualities that I can Mm. say only within a few minutes. Sir, principal sir. এইটো অলপ বেছি হৈ যাব নেকি? বহুত বহুত বেছি না qualities. So তেনেকুৱা নহয়, মাল্টিটাস্কিং এইটো নাই ঠিকে আছে চবেই, উপায় নাই, কৰিবতো লাগিব আজিকালি, হয় নহলে হয় হয়। তিষ্ঠি থকা আমি নিজৰ কাৰণেই কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া actually, মই আমাৰ 20 আৰু ডক্টৰছৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে থাকেই আৰু আমাৰো এতিয়া এডুকেশ্যন চেক্টৰটোতো মানে বহুত কাম আহি গৈছে এতিয়া মানে আপোনালোকৰ বহুত থাকে বহুত মানে আৰু এতিয়া কথাটো মানে অকল মানে আমাৰ কামটো অকল টিচিং লাৰ্ণিঙত এতিয়া সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, এতিয়া নাই মানে নাই বহুত নাই। বেলেগ ধৰণৰ নন উম, একাডেমিক কাম বহুত কৰিবলগীয়া হয় আৰু মানে আৰু এটা হয়। হৈছে দেই, এতিয়া এটা ট্ৰেনজিশ্যন পিৰিয়ডত আমি আছো, গোটেই বস্তুটো আমাৰ মানে কি কয় এইটো ডিজিটেলাইজ কৰিবলৈ গৈ থকাৰ কাৰণে আচলতে কাম বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে, তাৰমানে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰচেছটো শেষ হৈ যাব এতিয়া আমাৰ গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা অফিচিয়েল কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত, এতিয়া সেই গোটেই বস্তুটো কৰোঁতে আমি এতিয়া উই আৰ ইন দ্য ট্ৰেনজিশ্যন পিৰিয়ড, গতিকে এই যে যিটো কামটো চলি আছে, ডেটা এন্ট্ৰি কওক, ডেটা কালেকশ্যন কওক, এই গোটেই কামটোৰ কাৰণে অকনমান আমাৰ কাম বাঢ়িছে, সেইটো হয়, কিন্তু অকনমান মই ভাবিছো এইটো খুব বেছি 2-3 মাহ 6 মাহ থাকিব, তাৰপিছত কিন্তু ইট উইল বি ষ্ট্ৰীমলাইন ইজিয়াৰ ফৰ আছ টু মেনেজ এভৰিথিং। ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ যাব কেতিয়াবা আৰু কেতিয়াবা খালি বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান কামৰ কাৰণে প্ৰাইমেৰী যিটো আমাৰ কাম, যিটো টিচিং লাৰ্ণিংটোত থাকিব লাগে, টিচিং লাৰ্ণিং এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন ক'ৰবাত অকনমান অলপ ইফাল সিফাল হয় আৰু যিটো বস্তু কেতিয়াবা আৰু তাতে অলপ নিজেও ভাবো হয় আচলতে কৰি আছো কি, মানে কৰিব লাগিছিল কি, কৰি আছো কি, এনেকুৱা কেতিয়াবা ৰিচাৰ্চ হয়, এক্টিভিটিওটো হৈ থাকে নহয় জানো বাৰু আপোনালোকৰ হৈ থাকে ৰিচাৰ্চ মানে এক্টিভিটি বেচিকেলি ৰিচাৰ্চটো আছে লাগে আজিকালি আমাৰ মানে সাংঘাতিক কিবা ৰিচাৰ্চ নহলেও এতিয়া আমাৰ এইটো আমাৰ খুব দৰকাৰ হৈ গৈছে, আপোনাৰ পেপাৰ পাব্লিকেশ্যন খুব দৰকাৰ হৈ গৈছে, PhD এতিয়া মেণ্ডেটৰী হৈ গৈছে ফৰ প্ৰমোশ্যন, আৰু PhD এতিয়া মেণ্ডেটৰী হৈ যাব এন্ট্ৰি ইনটু চাৰ্ভিচ, গতিকে ৰিচাৰ্চ এতিয়া মানে একদম হেৰি আৰু গুৰুত্ব দিছে, আৰু এনে বেচিকেলি ৰিচাৰ্চটো ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত আমাৰ মেইনলি ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া ভাগ হ'ব, ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটি, ডিগ্ৰী এৱাৰ্ডিং ইউনিভাৰ্চিটি ভাগ হ'ব এতিয়া NEP আণ্ডাৰত, NEP 2020 আণ্ডাৰত, গতিকে অকণমান চেঞ্জেছ আহিব, আৰু মোৰ মতে অকণমান আমি কাম বাঢ়িছে কিন্তু ভালে হ'ব লাগে আৰু মানে আৰু কাম কৰিলে বেছি ভালহে লাগে দেখোন, মানে মনটো ভাল লাগি থাকে হয় হয় আৰু হয় হয় নহয় আৰু এই যে ইণ্টাৰেষ্টিং মানে মানে আজিকালি বস্তুটো কি হৈছে মানে খুব ডেটা কালেকশ্যন এণ্ড কম্পাইলেশ্যনটো খুব বাঢ়ি গৈছে, সেই বস্তুটো কেতিয়াবা অলপ পুৰণা বস্তু পোৱাত অসুবিধা হয় তেনেকুৱা, কিন্তু এতিয়া চিজিল হৈ গৈছে আৰু মানে এতিয়া আমাৰ আনকি আমাৰ পাৰ্চনেল প্ৰফাইললৈকে তাৰমানে এতিয়া ডিজিটেলাইজ হৈ যাব, আমি আৰু গুৱাহাটী ডাইৰেক্টৰ অফিচ যাব নালাগে আৰু চব ইয়াতে নিজৰ দ্বিতীয় জেগাত অফিচত গাড়ী নাম্বাৰটো যেনেকে গাড়ী নাম্বাৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো চাই পেলাই আমি গোটেই ডিটেইলছ পাই যাওঁ, খাই যায় তেনেকে আমাৰ এই এমপ্লয়ী আইডিটো মাৰি দিলে গোটেই বস্তুটো ওলাই যাব যে গোটেইখিনি ওলাই মোৰ যাব ডেট অফ জইনিঙৰ পৰা বা মোৰ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন, ডেট অফ জইনিং, মই গোটেই মোৰ চাৰ্ভিচ পিৰিয়ডত কেৰিয়াৰ এডভান্সমেন্টৰ কাৰণে কি কৰিলো, গোটেই বস্তুখিনি আহি যাব, ভাল হ'ব আল্টিমেটলি, অকণমান কষ্ট হৈছে এতিয়া, ভাল হ'ব। সেইটো হৈ আছে
আমাৰ এতিয়া নাম্বাৰ তাকে অফ হেৰি কিমান আহিলে জানো পাৰ্টিচিপেণ্টছ 31 হৈছে আৰম্ভ কৰিম আৰু আচলতে মেমক মই সিদিনাখন লগ পাইছিলো আদিত্য হস্পিটেলত মই অলপ স্বাস্থ্যটো দেখাবলৈ যাওঁতে আৰু কথা পাতি মোৰ ইমান ভাল লাগিলে যে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান সুন্দৰকে প্ৰত্যেকটো কথা সুধিছে ইমান ধুনীয়াকে মোৰ তেতিয়া বহুত বেছি মৰম লাগিলে আৰু মই তেতিয়া ক'লো যে আপুনি মানে আহিব নেকি আমাৰ কলেজত এটা প্ৰগ্ৰেমত আৰু তেওঁ ক'লে যে তেওঁ বহুত বিজি ষ্টিল মানে মই কোৱা অনুৰোধটো তেওঁ সিদিনাই ৰক্ষা কৰিলে আৰু মই এইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে যে আপোনাক দেখি আমি আৰম্ভ কৰি দিম আৰু 31 হৈ গৈছে ডক্টৰ ৰাকেশ শ্যাম বাইদেউ ঘৰ ক'ত বাৰু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ হেৰিত মই আমাৰ যোৰহতীয়া সোণাৰীৰ ওচৰত আছে ন নহয় মই নেকি যোৰহতীয়া যোৰহতীয়া আমাৰ এই সোণাৰীৰ আচলতে ওচৰত এখন শ্যাম আছে হেৰি আছে হা তাত আৰু মোৰ আমাৰ দেউতাৰ গড়গাঁও কলেজত মোমায়েকৰ আছিলে ঘৰ প্ৰিন্সিপাল ললিত শ্যাম ছাৰ আছিলে আমাৰ গড়গাঁও কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে তেখেত গম পাওঁ হা তেখেত তেওঁ মোৰ তেওঁ খুৰা ককাৰ ল'ৰা মানে মোৰ বৰদেউতা হ'ব আৰু খুৰা আপোনাৰ ককাৰ সম্বন্ধ ল'ৰা হ'ব তেওঁ মোৰ দেউতাৰ কণ্টেম্পৰী আছিলে সেই সূত্ৰে ভাল আৰু হা, অ, হা, হা, ছাৰ মানে ছাৰ আৰু মানে ছাৰ বুদ্ধিষ্ট হেৰিৰ লগত জড়িত আৰু যথেষ্ট তেওঁ আগৰ কৰি পৰাই থাকে তেওঁ এইবিলাকে চাইনা ৰাছিয়া যোৱা মানুহতো ছাৰ মানে আগৰ পৰাই এইবিলাক কৰি বাইদেউ থাকে বাইদেউ মই বাইদেউ গৈ হয় থাকে মোক সিদিনা কৈছিলে বহুত ঠাই বাইদেউ গৈ আছে গৈ থাকে বুদ্ধিষ্ট হেৰিয়াৰ কাৰণে আমাৰ মই পিছে চন্দ্ৰাদিত্যৰে জইন ফৰেইন কৰিছা নাই কাণ্ট্ৰিজত নাযাওঁ হা কি কয় আমাৰ ডক্টৰ চন্দ্ৰাদিত্য গগৈ বুলি আছে জিঅলজি হেড জইন কৰিছে নেকি ৰিমঝিম চোৱাচোন তেখেত 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 হি ইজ ইনক্লাইন টু বুদ্ধিষ্ট আৰু মানে তেওঁ খুব হেৰি আৰু মই তেখেতৰ বুদ্ধিষ্ট হেৰিৰ এটামান প্ৰতি টক তেখেত শুনিছো যেন লাগিছে হা অ অ হা হা তেওঁ লিখা মেলাও কৰিছে বহুত আৰ্টিকেলো লিখিছে হা, 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 হা। দেখা নাই মোৰ ঠিক আছে অকনমান হয় স্পিৰিচুৱেল সেইবিলাকো আছে সেইবোৰ ক'বাত চিম্পলিফাইড ভাৰ্চনৰ টক বিলাক দি থাকো আৰু এতিয়া ভাল মানে ভাল খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিচাৰ্চ টাইপ কথাবিলাক ক'লেতো এতিয়া মানে সকলোখিনি ৰাইজে বুজি নাপায় ত' গতিকে মই হয় আৰু মানে খুব চিম্পলিফাইড ভাৰ্চন মানে ডে হয় টু ডে হয় লাইফত প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পৰা তেনেকে অলপ সেইবোৰ কৰি ফুৰো স্পিৰিচুৱেল নাই হেৰিবোৰ নাই আছে ভাল ভাল অকমান লাগে নহলে আপোনালোকৰ প্ৰফেচনটোৰ লগত নহলে মানুহ মানে অলপ অলপ এনেকুৱা ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন নাথাকিলে হয় হয় অ ঠিক আছে ছাৰ আৰম্ভ কৰো আমি হয় অ অ কৰি দিয়া কিমান হ'ল আৰম্ভ কৰো পাৰ্টিচিপেণ্ট 34 হৈছে অ আমাৰ হোষ্টেলৰ খিনি জইন কৰা নাই নেকি সকলোৱে হোষ্টেলৰ মানে বহুত ঘৰলৈ গৈছে যে সেইকাৰণে তথাপিতো কৰিছে অ আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণেও বহুত অ মানুহ ওলাই গৈছে যে থাৰ্টি যে গুড ক্ৰাউড মেডাম আমি পাৰিম নেকি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিম হৈ যাব হয় হয় কৰি দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰো অকে ঠিক আছে নমস্কাৰ শুভ সায়াহ্ন সৃষ্টিৰ আধাৰ নাৰী নাৰী অন্তহীন প্ৰেম প্ৰেৰণা সৌন্দৰ্য আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক নাৰী মহিমামণ্ডিত নাৰী মমতাময়ী নাৰী সৃষ্টিৰ উৎস জীৱনদায়িনী শক্তি এখন সুস্থ আৰু সুশৃংখল সমাজৰ প্ৰতীক হৈছে নাৰী So good evening everyone. So wish you all a very happy International Day. Respected Dr. Sabasasi Mohanto sir, Principal of Gorgaon College, and respected today's resource person Dr. Rakhi Syam ma'am, all the respected faculties of Gorgaon College, and my dear volunteers and students. On this beautiful evening, I welcome you all to today's awareness program on Empower Her Wellness, a journey to women's health, which is jointly organized by NSS unit as well as Sausinkuri Satrinivas of Gorgaon College. Before starting the program, let me throw some light on the purpose of organizing this event. This is a day that holds profound significance in our collective journey towards equality. So as we embark on the celebration of International Women's Day, let us begin by acknowledging the remarkable strides made by women in various fields. So today's virtual gathering is a testament to our commitment to equality and empowerment. And through engaging awareness talk, discussions, and shared experiences, we aim to foster a sense of unity and drive positive change. So let's kick off this celebration with enthusiasm and a collective dedication to advancing the rights and opportunities for women
everywhere by focusing on women's health. So thank you everyone for joining us on this beautiful occasion. I ensure this program will be profitable and fruitful for all of us. And before starting the program, I'd like to invite Dr. Sabasasi Mahanta sir, the Honorable Principal of Gorgaon College. So he's the most enthusiastic and dynamic personality to inaugurate this event. And sir, we really appreciate you to be with us today and to join us in this virtual platform. So over to you, sir. You can continue now. Thank you so much, Dr. Rimzim Bora. A very good evening to you all. Dr. Rimzim Bora, Program Officer, NSS Gorgaon Unit, Dr. Kobita Fukon, Superintendent Sausing Kori Satri Nibah of Gorgaon College, Dr. Rakhi Syam, today's resource person and an eminent doctor of Upper Assam, respected teachers, and my dear students and NSS volunteers. মই সকলোকে আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আদৰণি জনাইছো আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল উইমেন্স ডে উপলক্ষে সকলোৰে প্ৰতি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো and I appreciate the endeavor that has been taken by the NSS unit of Gorgaon College and Sausing Kori Satrinibah of Gorgaon College to hold a meeting, although it's virtual, to bring an awareness basically among our girl students regarding their health wellness. Amar স্বাস্থ্য বিষয়টোত আমাৰ অকনমান কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰততে মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান অবহেলা বা অলপ নেগলিজেন্স এটা আমি অডিঅ'টো ক্লিয়াৰ নাই হোৱা নেকি? হৈছে আপোনাৰ হৈছে বেলেগ কাৰোবাৰ মাইকটো অন হৈ আছে নেকি? আমি এটা মই ব্যক্তিগতভাৱে মই আচলতে উইমেন ৰাইটৰ সন্দৰ্ভত মই এমফিল কৰিছিলো। তেতিয়া মই হেল্থ সেক্টৰত উইমেনৰ যি অধিকাৰ বা তেওঁলোকৰ ৰাইট টু হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত মই চাইছিলো যে কেৱল অসমতেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে মহিলাসকলে যিটো ৰাইট টু হেল্থ পাব লাগে বা তেওঁলোকৰ যিটো সংবিধান প্ৰদত্ত বা যিটো তেওঁলোকৰ হিউমেন ৰাইট টু হেল্থ এটো প্ৰায় ভায়োলেট হৈ থকা দেখা যায়। আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত যিটো হেল্থ কেয়াৰ উইমেন সকলে পাব লাগে সেইটো নাপায় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া আমাৰ মই আৰবান এৰিয়াৰ কথা বেছিকৈ নকওঁ কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা তথ্য মতে প্ৰায় 50% অধিক মহিলা তাৰমানে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। সেয়া প্ৰসূতিজনিত ৰোগে হওক এনিমিক হয় যথেষ্ট আমাৰ হিমোগ্লোবিন কম থাকে তাৰপিছত আমাৰ মাল নিউট্ৰিচন যেটো অপুষ্টিত তেওঁলোক ভুগে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে আৰু অলপ আগতে আমি ইনফৰ্মেলি কথা পাতি থাকোতে ডক্টৰ ৰাখি শ্যাম ডাঙৰীয়ানীয়ে কৈছিল যে আমাৰ মাল্টিটাস্কিং বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকল বেছিভাগ তেওঁলোক হাউসহোল্ড অব্লিগেশনত ইমান বেছি জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৰ তেওঁলোকে যত্ন লবলৈ নাপায় আৰু এটা আমাৰ বেসিক টেন্ডেন্সি আছে যেহেতু মই এই কথাটো সদায় যিকোনো মিটিংত কওঁ যে আমি এতিয়া এটা পেট্ৰিয়াৰ্কেল ষ্ট্ৰাকচাৰ থকাৰ কাৰণে এটা পেট্ৰিয়াৰ্কি আমাৰ যেটো সোশ্যাল সিস্টেম পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত মহিলাগৰাকী সদায় ত্যাগ কৰে আৰু তেওঁ নিজৰ অসুখবিলাক তেওঁ লুকুৱাইও ৰাখে আৰু কথাটো কলেও ঘৰৰ তেওঁ স্বামীয়ে হওক বা ঘৰত যিটো তেওঁ গুৰুত্ব পাব লাগে সেই গুৰুত্বটো নাপায়। এটো এটা আমাৰ পৰম্পৰাগত এটা ব্যৱস্থা চলি আছে মানে এটা পৰম্পৰাগত প্ৰেক্টিস চলি আছে যেটো কাৰণে আমি বহু সময়ত আমাৰ আনকি ছোৱালী বিলাকে পিউবাৰ্টি এটেইন কৰাৰ পিছত যেটো কেয়াৰ পাব লাগে হেল্থ এণ্ড হাইজিন বা সেই সন্দৰ্ভত যেটো এৱাৰনেস তেওঁলোকৰ মাজত ক্ৰিয়েট হ'ব লাগে সেই সন্দৰ্ভতো আমাৰ ক'বাত আমি অবহেলা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এইবিলাক কথাই আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত বিভিন্ন ৰোগ আমাৰ বৃদ্ধি কৰে সেয়া এই প্ৰসূতিজনিত ৰোগে হওক বা আমাৰ সেই তেজত যেটো এনিমিক বুলি আমি কওঁ হিমোগ্লোবিন প্ৰায় কম হয়। আমি আজি অলপ দিন আগতে ব্লাড ডোনেশন কেম্প এটা কৰোতে বহুত আমি হিমোগ্লোবিনৰ যেটো থাকিব লাগে স্তৰটো কম পাইছো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান থাকে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱ উপযুক্ত হেল্থ এৱাৰনেস নাই গতিকে আজি অত্যন্ত আৰু
আৰু এটা বাঢ়িছে আমাৰ ডক্টৰ ৰাখিশ্যাম ডাঙৰীয়াই ক'ব এই শুনা বেছিকে শুনি আছো মই মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আৰ্টছ আমি যিটো ৰাইজৰ মাজত দেখি আছো বা শুনি আছো মহিলাসকলৰ মাজত কেঞ্চাৰ ৰোগৰ প্ৰকোপটো বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে গতিকে প্ৰতিষেধক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ৰবাত আমাৰ এৱাৰনেছ নাথাকে গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এৱাৰনেছ আমি কৰিব পাৰো তাৰ লগত আৰু এটা আমি কথা সদায় নেগলেক্ট কৰো বা আমি মন নকৰো এটা হৈছে ইমোচনেল যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰেচাৰ যিটো ডিপ্ৰেছন আৰু এনজাইটি তেওঁলোকৰ সৃষ্টি কৰে মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোক ইমোচনেলি এবিউজড হয় ফিজিকেলি এবিউজৰ কথাটো আমি জানো যিটো শাৰীৰিক আতিশয্য কিন্তু মানসিকভাৱে যিটো তেওঁলোকৰ মেণ্টেল এটা প্ৰেচাৰ তেওঁলোক থাকে চাপত থাকে কথা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে কথা হেঁচি ৰাখে অসুখ এটা হলেও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে সেই অসুখটো গাত লৈয়ে তেওঁলোকে নীৰৱে সহ্য কৰি ঘৰুৱা কাম কাজ বিলাক কৰি যায় এই কথাবিলাক আচলতে আমাৰ আজি যিবিলাক ছোৱালী আমাৰ উঠি আহিছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা এৱাৰনেছ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে মই অভাৰঅল মই এম্পেৰিকেল ডেটা দিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ৰুৰেল ইণ্ডিয়াত কিন্তু এই চিত্ৰখন খুব ধূসৰিত খুব বেয়া খুব একেবাৰে সন্তোষজনক নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানে মই ভাবো আমাৰ ছোৱালীসকলক মই পুৰুষসকলো এৱাৰ হোৱাটো বিচাৰো যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমি সকলো এই ক্ষেত্ৰত চেন্সিটাইজ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ কেৱল মহিলাসকলৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মহিলাসকল সজাগ হলে নহব পুৰুষসকলো সজাগ হব লাগিব তেওঁলোকেও সেইটো জানিব লাগিব যে হেল্থ কেয়াৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কিমান গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আজি যিটো NSS ইউনিট আৰু আমাৰ চাউচিংপুৰী ছাত্ৰী নিবাসে উদ্যোগ লৈছে এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসক সুচিকিৎসক ডক্টৰ ৰাখি শ্যাম ডাঙৰীয়ানীক আজি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছে মই ভাবো তেওঁৰ বক্তব্যই আমাৰ সকলোকে উপকৃত কৰিব আৰু আমাৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ হেল্থ কেয়াৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত এৱাৰনেছ কেনেকৈ হ'ব লাগে কাৰণ আজিৰ যিটো টপিক সেইটোৱে হৈছে এম্পাৱাৰ হাৰ ৱেলনেছ এ জাৰ্ণি টু উইমেনছ হেল্থ গতিকে আমি কেনেকে তেওঁক আমি নাৰী সবলীকৰণৰ কথা কওঁ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ উইমেনৰ কথা কওঁ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ উইমেনৰ কাৰণে আমাৰ এটা সুস্বাস্থ্যও লাগিব সুস্বাস্থ্য এণ্ড ৰাইট টু হেল্থ এণ্ড ৰাইট টু এ হেল্ডি এনভাইৰনমেণ্ট ইজ অলছ' হিউমেন ৰাইট এণ্ড ইট ইজ আৱাৰ বাৰ্থ ৰাইট অলছ' গতিকে আমাৰ সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰতকৈ এইটো আচলতে আমাৰ প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত বা ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত অধিকাৰ বাৰ্থ ৰাইট জন্মস্বত্ব অধিকাৰ গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ডক্টৰ ৰাখিশ্যাম ডাঙৰীয়ানীয়ে যি আজি তেখেতে বক্তব্য ৰাখিব মই আশা কৰিম এই বক্তব্যৰ পৰা আমি সকলো উপকৃত হ'ব পাৰিম মই ডক্টৰ ৰাখিশ্যাম ডাঙৰীয়ানীক আদৰণি জনাইছো আৰু তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো তেখেতে ব্যস্ততাৰ মাজতো চিকিৎসকৰ ব্যস্ততাটো জানো তেখেতে তাৰ মাজতো আমাক সময় দিছে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে আৰু উদ্যোক্তাসকল আমাৰ NSS ইউনিট আৰু চাউচিংপুৰী ছাত্ৰী নিবাসৰ শলাগ লৈছো আৰু সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীকে ধন্যবাদ জনাইছো যে আজি শিৱৰাত্ৰিৰ এটা ভাইবো আছে বহুত শিৱ পূজা কৰিবলৈ ওলাই গৈছে এতিয়া সন্ধিয়া লগ্ন মিলিছে শিৱলিংগত পানী ঢলা গতিকে তাৰ মাজতো যে আমাৰ প্ৰায় 50 গৰাকী অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ সামগ্ৰিক সফলতা কামনা কৰি মই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছো I declare the session is open. Thank you so much. Thank you so much, sir. Your thought-provoking inaugural speech really set a perfect platform for this awareness program. So let me introduce our today's speaker, Dr. Rakhishyam ma'am. So she's presently working as the academic director of Aditya Diagnostics and Hospital Dibrugarh. She completed her MBBS degree in 2000 and MD in 2007 from Assam Medical College and Hospital Dibrugarh. So her interest includes lifestyle diseases. So she has so many qualities. She has attended so many international seminars and so many programs, awareness programs. So I welcome you, ma'am. So you can start now. Thank you. Thank you so much. So, respected principal sir and most honored faculty members of Goregaon College, all our eminent guests and participants of today's session, and my dear students. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. You're audible. Yes, ma'am. Okay. Yeah. So at the outset, I would like to wish everyone a very good evening and my sincere thanks to all the organizers for giving me the opportunity to be a part of this celebration. So today, the topic of deliberation
or rather we can say that what we want to do is to empower a lady through the perspective and empower a lady, and we want the well-being of that lady, and will do so through the perspective of our health. I think that is what we want to do today. And since it's a medical personal talking, it is thought that, or it is we definitely physical health will be discussed. But what I would like to say is that when we speak of health, or when we describe health, we not only mean physical health, but mental health as well. That was what is written in our textbook. We have to give equal emphasis to mental health as well as physical health. And in the present scenario, when the concept of holistic approach to health is being adopted, the emotional health is also given importance, and we cannot ignore the societal health, the financial health of that person, because many of the mental and physical issues that are encountered by a lady or a girl are related to societal norms as well as the financial condition of the family or of that lady. So before I start my talk, I would like to talk about a small incident. I wouldn't say incident, I think it's an integral part of my life. When I was a young child, or when I was a student, I never thought about women empowerment, because I was born in a family and brought up in a family where I have seen all strong and empowered women. I never knew that there's another picture to it. There's the other side of the coin. মোৰ দেউতাহঁত খুব সৰু হৈ থাকোতেই they lost their father, we lost our grandpa. আইতাই গোটেইখিনি অকলে কৰিছিলে. So she said she never had any formal education, but it's very interesting to see her listen to English news and then comment on that news. So we thought she's lying. We thought she's educated. But the thing is that what I want to say is that she had that, capacity to empower herself. Once my grandpa is not there, she decided to empower her. And being brought up in such a family, I never knew that one day I will have to talk about women empowerment. And I'm invited to different talks to talk about women empowerment. And when today I'll be talking on the health, what I would like to say is that until and unless we make her family understand, her family aware, whatever we talk, whatever I talk will be of no use. It is very sad to see an educated lady who is earning herself do not have the courage to enter a hospital alone or a lab alone without informing the other members of her family. I mean to say, even if a lady knows what are her rights regarding health and all, she knows what to do. She has the resources, the financial resources to support that. But the thing is that she will always need that approval, or that, I mean to say, that permission kind of thing. So if we really want to make a lady healthy, if we really want that our girls should have a healthy life, then it is very important to educate her parents and her family, everyone, about her rights to health. So with this, I'm going to start my topic. So it's a very varied thing. When the
I really like, I was thinking when I was given the topic that I'll have to speak about a lady's journey to health. I was thinking from where to start, from where to end, because different stages, right from the birth of the child, girl child, she encounters many difficulties, and it's as she grows, the health issues changes, and then it gradually, as she enters her adulthood, again the health issues they change, and then when she comes to the geriatric age group or the senior citizenship age, again the health issues they change. Physical health issues are also there, emotional health issues are also there, mental health issues are there. So I just did not understand how to proceed, what to say in a time frame of around 30 minutes. But I would have to say, so I would say that first of all, what is important is that we have to keep a focus on our lifestyle. When a girl child is born, though I have never encountered any such cases, but I have read or I have heard that the girl child is always discriminated against. So the issue of malnutrition, it starts from the childhood. The girl child is neglected, so she may not be vaccinated. So the different infectious diseases may become a cause of suffering for her. But nature always makes a balancing act. So the rate of survival is always higher in the girl child. Nature has given her an inherent strength to survive against all odds. So actually when today I'm speaking, this particular group of audiences, we usually do not encounter personally what I'm saying, but if we know this, we will be able to guide or give some awareness to that class of people where these things or discriminations are very prevalent. So we should talk about giving importance to nutrition, because childhood nutrition has got lot of effect on the health of that child when the child grows up and becomes an adult. We have different protein, energy, malnutritions, nutritional deficiencies. We have anemia. One of the most common cause of anemia is nutritional anemia. So once a child is anemic, that is not corrected, then she may have issues like delayed menstruation, extreme weakness, then even lack of mental concentration in many such issues come into play when the child grows up. So nutrition has to be I think some this thing. Okay. So Krishna mute কৰি লোৱা Krishna আৰু আছে 2-4 জন okay. So what I was saying that right what's to be taken care of is the health of the child. Now again, if we target two different audiences, group of audiences, one who is already aware and one who is not aware. So the one who are aware, even they are prone to making mistakes in deciding what kind of nutrition is good for the child. And interestingly, the more aware one, but the more educated one, the issues is that the mothers, if working or like if with a busy schedule, we are more likely to give a, make a, what is a shortcut method
of processed food and everything. So that is another, again, the kids of those like who are not discriminated against. The girl child, the single girl child born after a long period of the parents being married, and then she is never discriminated. Pardon? Hey, napalu নহয় ক'ত কিবা So I বজাৰ think কৰিলো বজাৰৰ পৰা আহি পালেহিয়ে ন তাৰপিছৰ পৰা পাকঘৰত লাগি আছে নে ইহঁত নাই সেইখন বিচাৰিলো তাত আজি কেইবাবাৰো সেইখিনিত ইফালৰ পৰা সিফাল গলো সেই দোকানখন মানে য'ত আছে তাত নাই তাৰপিছত বেলেগ এখন তাতো নাই অঞ্জন ইফালে নাই সিখন কৈছে ইফালে যাওক এইফালে আছে নাই নাপালো আজি বন্ধ হৈ আছে কিবা খুলিছিলে বন্ধ কৰি দিলে আকৌ কথা কৈ আছে অঞ্জন মিউট কৈ আছে Okay, sorry. I am muting myself. Let me see. Where is that? What happened to this thing? Yeah. So what I was saying that those children, girl child, were children who are not discriminated upon, even because of lack of awareness or because of time constraint or whatever. If they are not given that adequate, the balanced diet, the kind of nutrition that the child needs, may cause issues like childhood obesity and later on development of lifestyle diseases at a very tender age. Interestingly, we get children coming with hypertension below the age of 18 years. And then when we get such kids, we run a lot of tests to find out what's wrong with the child, why the child has high BP at such a young age. And then we find there's nothing wrong with her organs per se, but she has got high cholesterol in her blood. She has got fats in her liver. That is surprising. So the issues with the girl child, both in families who are not aware and in families who are aware, but there are other problems, like I say, time constraint or dependence on others in bringing up the child. So right from a tender age, if we want a girl child to have a healthy life, it's very important to maintain balanced diet for that child. Then vaccinations will always, the question of vaccination comes. And again, here the question of over vaccination, like I'm always ready to see, like if what kind of medications I can give to make my child healthy. We call that helicopter parents, we call them, always rovering around the kids and all. Again, that is going to have a bad impact on the child as the child grows up. So the thing is that again and again, I would say that we should have a balanced approach to this child. We should incorporate practices like physical activity right at a tender age. Nowadays, kids, again, see, it becomes very difficult to talk because there are, in our society, in our country now, it's so difficult. This one class of society entirely different and the other class of society is entirely different. And I have to talk in two different ways. For example, one class of society, the children are not allowed to go out for security conditions. Better if you stay at home. Or they are I won't say exactly alienated, but they stay in such societies where this mingling is not considered very comfortable. So the kids, they grow up by themselves, sitting at home, becoming couch potatoes. And then their health problems are different when they grow up. And another class where there is physical activity, but they do not understand. There's some safety measures, like we have kids drowning while learning to swim. We have kids coming with snake bite while playing. We have kids suffer by adopting a dog to the parents, or the parents are not aware of the child being bit by a dog, rising to
very serious complications later on. So these are the kind of things that encountered in the this thing in childhood of a child. So in case of some classes of society, it may be sheer negligence, but even in the other class of person where there's no negligence, there are other health issues. So physical activity under what I would say, under not exactly guidance. I mean to say the parents should be aware of what the child is doing, where the child is. Even if she is a female child, the parents should be requested to give equal emphasis and equal importance to that girl child. And to the other class of society, the kids must be encouraged physical activity. They should be taught about proper hygiene. And then as the child grows up, a girl child grows up, some physical changes are noticed in their bodies. The parents is very child and make her aware of the physical changes. There's no taboo in speaking about it, and she must be made aware of whatever changes is happening, and then she must also be guided how to deal with those changes. And if that girl child is in such a society where she's not under the constant care of someone, then there's always the danger of falling prey to some act or something. And even if that girl something, very something, some subtle, she faces some subtle issues, she will not identify, and she will not be able to inform her parents what is happening. She's at a loss. So safety of we should teach the girl that these are the changes happening to you. So these are the different precautions you have to take. You have to be careful of these things, and that's how you can. Now we come to know, like, then the girl child will grow up and then attend menarche. After that, some children, some girl child, they face certain health problems at that time. But it is observed that a certain class of society, in certain classes of society, these girl kids are not taken doctors. They are given some local measures. So this is the societal point of view, the societal and the financial point of view that I talked about, because without talking this, we cannot say. Now, per se, I mean to say, what else? Like, if we talk about directly about physical health and mental health, what's going to happen? What may be happening during this time? If the child is not properly guided, she may have some emotional turmoil regarding what are the changes that are happening in my body. She doesn't understand how to tackle with it. So there may even be like anxiety. Why this is happening? I was not like this before. So small thing, a girl attending menarche, not given proper guidance, even that may give rise to conditions like anxiety. We have to be that has to be. And nowadays, a lot of kids being exposed to social media, they know much more than the adults. So if we
do not address those issues, that fear that they develop by knowing a bit of this, a bit of that, and that, what's happening? What will happen is that the anxiety level increases in those patients. No, sorry, I shouldn't use the term patient, in those kids. And especially if it's a girl child, her problems are different. So to make a child mentally healthy, it is important that we observe her changes. We should try to learn about her fears and then give her assurance and clarify all the queries she has so that she doesn't get into undue anxiety. We have taken care of nutrition. We have taken care of hygiene. And we are also taking care of the mental health. So if this is done, then in the childhood period or in the late, what would say, preteen area, preteen age, most of the issues are taken care of. Then in the teens, the other issues comes into play. Like, again, what happens here is that we cannot make a child physically healthy without taking into account her emotional health and mental health. So we have to take into consideration all these aspects and then proceed. That is the holistic approach. Now, when a child comes into the teen, then there are things like its parents here, so they should also be aware. Some physical urge, some curiosity that comes into play here, and the academic demands become more. So again, anxiety will come to play here. And all the time, the other lifestyle diseases may also start taking its root at a very small age. Even in teenagers, this thing starts. So, like I said, parents have to be friends with these girls, talk to them about physical urges and physical changes. Again, I repeat, there's no taboo in doing that. We have to talk about pregnancy because teenage pregnancy is on the rise now. Here again, another aspect comes. Young girls married off, getting pregnant in their teens. That's a very sad part that is happening in some classes of the society. And in some classes of the society, it's happening because of improper knowledge. Now, physical education, I don't mean that exercise one. I mean to say that sex education is not very common in our country, but it's the responsibility of each father and each mother to talk about of imparting sex education to the girl child so that she knows how to protect herself. She knows what is bad touch, what is good touch, so that we do not get unfortunate incidences like teenage pregnancy. Again, in this time comes issues like infections, those because during menstruation, the kind of personal hygiene that is required may not be possible for a school-going child. How friendly, I mean to say, how girl-friendly are the schools? Are they given regular period breaks? Are there facilities for the girl child
to take proper care of the hygiene is in the school? No, I don't think. Many schools don't even have a proper disposal system for the sanitary pads. So those kind of questions come into play even if the child is aware of what she is to do. The thing is that because of lack of proper infrastructure, that's not happening. So at that time, physical health issues may come like infections. And if the child is obese, that is having too much of body weight, is in lack of physical activity, then what we come about, the polycystic ovarian disease may start even at a very early stage and giving rise to menstrual problems. So that is another health issues that is faced by the girl child. And some skin problems also arise here. Why I have talked about skin issues is that there are many over-the-counter medications, ointments, etc. to take care of the skin. So when problems like acne, etc. come, sometimes we find young girls, again, it's a certain class of society, they are using steroid cream on their face. Just imagine a teen of 13, 14 years, because of her skin acne problems, she is given a steroid cream by the local chemist, and she had been using that steroid cream like cosmetic. So these are the small problems that occurs, but we don't give importance to it because we think that it's not a major health issue. But if we talk about a girl child in particular, then we'll have to take into account each and every small things that may occur. And then, so what is important here is that a girl child may have unique issues. So if she feels that something is not right with her body, she must be taught to inform her parents about it so that a timely care can be taken off. Care can be taken off at the at the right time. And then even during this time, the question of nutrition is there. In many classes of society, it is found that the whole thing of menstruation is considered as a very big taboo. The child is not allowed to eat with the family members. She's made to sit separately. Even her diet is made to change. They change their diet regarding that at that time. So if this is done right from a small age, the child will have a very different view of the whole process of menstruation. It is a normal process. It is a good thing to have a menstrual cycle. So that needs to be explained to the child, and that can be done if the attitude of the parents and the family members also change. So at this age, all throughout we came to know, now we reach the teen age of the girl child. So what we found is that physical activity, good nutritious food, friendly relationship with the girl child, explaining to her about all the physical changes that it's happening to her, teaching her about bad touch, good touch, so that she can protect herself, talking about issues like pregnancies will save her life. So all these are very important. Now, the child is no longer a child. She's an adolescent now, entered her age of 18 to 19 years. Now will come some health diseases. Number one, cervical human papilloma virus, a virus that causes cancer of the cervix. So a girl child can be taught, guided
to do a simple test of pap smear. It's a very simple test. It can be done yearly. Plus, there are vaccines against human papillomavirus that can be given to the girl child to prevent cervical cancers. The girl child should be taught how to locate or identify small things like breast lumps so that she can inform her parents that I have seen the changes, maybe I need to see a doctor, or if by the time she has already started living away from her parents, she should know when to contact a medical personnel. I'm not talking of generalized health issues. I'm talking of only the main issues that are faced by a girl child. So the most important thing is to locate any breast lump. We should not forget about pap smear and vaccination against human papillomavirus. This will go a long way in saving the life of a girl. Breast cancer and cervical cancer. Then other health issues like anemia. If the girl child is having no disease, just even a heavy menstrual blood flow, she's very likely to have anemia. So once a year, testing the hemoglobin level is not a bad idea. Periodic visits to the gynecologist if there is something wrong with the flow it's not that I will wait for it to become normal. The moment the girl child finds something amiss with her menstrual flow, she can immediately contact a medical personnel. And then comes now the girl child is no longer girl child. She is an adult woman. Once she's an adult woman, other issues they arise. And those conditions now are like hypertension, diabetes mellitus, thyroid issues. Now, thyroid issues, we don't have much to do to prevent, but because it's not exactly a lifestyle disorder, but lifestyle disorders like abnormal cholesterol levels in the blood, then hypertension, diabetes mellitus, we can do a lot in preventing. Now she's an adult, she's working, earning her own money. So what I would say to that girl child, don't forget to take care of yourself. Now, if I have students here, as participants, if there are students here, I would like to tell those students, the first and foremost thing that you should do is to take care of yourself. How to do is to keep yourself healthy. And how do you do that? It's not a very tough job. Please eat healthy. Don't go for shortcut food because of lack of time. Just 30 minutes exercise daily. You don't need to go to the gym. It's not at all compulsory. Number 3, you need to sleep properly. Number 4, you should never forget to notice any change in your body so that you can take the earliest medical help. Number 5, you have to be happy from within. If you don't want to fall prey to emotional disturbances and mental health issues like depression, anxiety, you can take help of those breathing exercises, meditation kind of thing. If anything, any hobby, anything help you to relax.
So these things are very important for the age group, like I'm talking about, like independent young women. Now this independent young woman will now think of getting married and having children. Nowadays, what is happening, and we have noticed, is that because of various environmental issues as well, the rate of fertility is coming down in the educated ladies. So there's nothing wrong in trying to, or desire to go high up in your professional life, but such that it does not cause any depression later on or something. Nowadays, there are facilities for egg preservation everywhere, even in small places like Dibrugarh. Egg preservation for those ladies who want to get married late, in their late 30s or in their early 40s. So that can be done nowadays. That is also, it will also come into this health thing. That is why I'm mentioning that. I'm making those girls aware that that can be done now. Previously, at our time, this was not widely prevalent. So we always had to keep an eye on our biological clock, how old I am, till what time I will have a healthy ova to have a healthy child. And that impacted our, how much I want to achieve more. It had an impact. But now science is developed. Even that will not hold you back. So that is one information I'm giving to all the girl students that are present here in this session today. And on the other hand, now if we go to the opposite spectrum, girls married off at a very young age, getting the first pregnancy in their teens, lot of issues like anemia, other complications during childbirth, even death during childbirth. Very sad. Not opting for hospital delivery, still going for home childbirth because lack of education of their guardians. Now, even if that girl child wants family planning, she cannot, because she's not able to take these decisions. She is dependent. She is not independent, even financially. There's the other side of the coin. One side, we have these girls opting for career and going for later marriages and having anxiety because of not able to conceive naturally in their latter stage. And here in one spectrum, we have girls as young as 20s, early 20s, already giving birth to 3 to 4 children, and then malnourished, lack of nutrition, anemia. They look like aged ladies. Cachectic, I mean to say, we have obese on one hand, and the other one we have this cachectic, less of, even lack of muscle mass. So the health problems, they're so different for these two class, the two spectrum. The health issues are entirely different. So now, after this age group, when a lady approaches 40, no longer the girl child, she's a lady now, approaches 40, come issues like lack of calcium in the body. By the time she might be having diseases like hypertension and diabetes mellitus. And then she also might be having problems like joint pain, and other complications because of, by the time the ladies tend to put on a lot of weight. So a healthy joint having to bear a lot of weight may give rise to a pain in that healthy joint. Then start of the menopausal process. So these are again different issues that comes into play. So what is important is that
regular visits to the doctors, and regular medications, giving importance to even the slightest health problem faced, because later on it may take a very big, it may be blown out of profession and become quite big. And here, whenever I'm asked to talk about health problems or any other problems in ladies, what I say is that, please, my dear ladies, you love yourself. I tell every one of them, you love yourself, because if we don't love ourselves, we don't take care of ourselves, how can we expect others to do that? A healthy woman is a healthy family. A healthy woman is a healthy society. So this particular thing, jitu amar society প্ৰায় কোৱা হয় না ত্যাগ কৰে, I don't know why I'm against that word. সেই শব্দটো মই ভাল নাপাওঁ। মই ভাবো যে গোটেইখিনি কাম একেলগে কৰি নিম, responsibility perform কৰিম, I'll take care of myself, I'll take care of everyone, and I will also take my rights. In those ladies who are unfortunately, they do not have the benefit of education, who are not physically independent, they suffer more. And I really feel for them. But what I find more sad is that when an educated lady who have all the resources, her own money, why does she neglect herself? When you are happy, you are healthy, you can take care of everyone. So I've spoken a lot. It's already 8 o'clock. So what I would like to say and summarize is that all dear ladies present here, my dear girl child, you need to love yourself. You have to take care of yourself. Don't wait for anyone's approval. Don't wait for anyone's permission. You yourself take care of your health, your mental health, your physical health. And then once you're healthy, your family, your society, everything will be healthy. I think I've spoken quite a lot, and I do not know if I'm able to do justice to today's topic, but I really tried my best. And with that, I end my presentation. Thank you everyone for your patient hearing. Thank you so much, ma'am. Thank you for your fantastic presentation. Actually, ma'am, আমাৰ হোষ্টেলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বহুত তেনেকুৱা সমস্যা আছে, গতিকে কেইগৰাকী মানে আপোনাৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ আছে। চ' তেওঁলোকৰ 2-4টা যদি কুৱেশ্যনছ আপুনি এনচাৰ দিয়ে, চ' আমি বহুত ভাল লাগিব, কাৰণ খুব ভাল পাম। বহুত ৱেইট কৰি আছে তেওঁলোকৰ কিছু। আমাৰ মাজত আছে গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ডক্টৰ কবিতা ফুকন, তেখেত চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট হয় গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ। চ' তেখেতে আচলতে দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰতি মুহূৰ্তে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, কাৰণ 100ৰ ওপৰত হোষ্টেলত আছে ছাত্ৰী আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কিছুমান সমস্যা আমাৰ ডক্টৰ কবিতা ফুকনক মই উপস্থাপন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। ডক্টৰ কবিতা ফুকন। হয় বাইদেউ, হয় ফুকন বাইদেউ কওক। হয়, বাইদেউ নমস্কাৰ, মই কবিতা ফুকন। মই আমাৰ ছোৱালীসকলে বাৰু প্ৰথমে সুধিলে ভাল হ'ব নেকি? হেল্ল'। পাৰিব, তেওঁলোকে সুধিব পাৰিব। হেল্ল', can you hear me? Yeah. তোমালোকে কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধি লোৱাচোন মেমক। কাৰোবাৰ তোমালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে নি বাৰু? আছে, লাজ কৰিব নালাগে, তোমালোকে সোধা। নিজৰ বুলি নকলে হ'ল, বেলেগৰ প্ৰব্লেম বুলি কলে হ'ল। সোধা। নামটো নকলে হ'ল। কেমেৰা অফ আছে, নাম নাজানো কলে হ'ল। মই অলপ আগতে কৈছিলো নহয়, nothing related to your health is taboo. গতিকে সোধা, be very frank.
মেম হয় মই CCK গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ হিমাদ্ৰী ৰন্ধা হয় হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া স্পীচটোৰ কাৰণে এ ভেৰি বিগ থেংক ইউ কাৰণ আজিকালি বহুত মানুহে নিজৰ মেণ্টেল হেল্থটোৰ ওপৰত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাৰ your voice is গুৰুত্ব breaking ইমান মাতটো অলপ নিদিয়ে ভাঙি ভাঙি আহিছে। আকৌ এবাৰ কবা হেল্ল' নেকি মেম অকমান ভাঙি ভাঙি আহিছে হেল্ল' শুনিছেনে এতিয়া শুনিছো হা নিজৰ মেণ্টেল হেল্থ আৰু কি ক'লা তাৰ পিছৰ খিনি মেম হেল্ল' মই ক'ব বিচাৰিছো যে আজিকালি প্ৰায়ভাগে মেণ্টেল হেল্থটো ইগনোৰ কৰে এজ এ গাৰ্ল চাইল্ড হিচাপে ময়ো বহুত মই ভালকে শুনা নাই জানানে can you use other network হেল্ল' হিমাদ্ৰীৰ মাতটো ভালকে অহা নাই তুমি বেলেগ এটা হেৰি ইউজ কৰিবা নেকি নেটৱৰ্ক তাৰ কিবা লগত বেলেগ বহুতো ফিজিকেল সমস্যাও জড়িত হৈ থাকে যে actually what happened ma'am Bora ma'am this girl she wants to talk a lot and her Hello, talk ma'am. whatever she শুনিছেনে? is very relevant but I'm not able to listen properly বেলেগ এটা কিবা এটা source use কৰিব পাৰিব নেকি like বেলেগ এটা কিবা নেটৱৰ্ক বিতা ওচৰত আছে ma'am, নেকি শুনিছেনে এতিয়া হিমাদ্ৰী কোৱাচোন ভালকে শুনা নাই যদি তোমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া লিখিও দিব পাৰা তাৰপিছত আমি নেক্সট কৰিম যদি কবিতা মেমৰ ওচৰত আহি কৰা নহয় হিমাদ্ৰী হেল্ল' মেম শুনিছেনে এতিয়া মেম ইয়াৰ পৰা সোধা আহা দৌৰ মাৰি আহি যোৱা এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছেনে এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে হা মেম মানে মই ক'ব বিচাৰিছিলো যে আজিকালি বহুতে মানে মেণ্টেল হেল্থটো ইগনোৰ কৰে তাৰ লগত কিন্তু ফিজিকেল হেল্থটোও জড়িত ন তো আজিকালি প্ৰায়ভাগ ছোৱালী এটা সমস্যাত ভুগে PCOD বা PCOS বস্তুটো মানে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন লগতে জড়িত এতিয়া বহুতৰ পিৰিয়ডছ ইৰেগুলাৰ হয় বহুতৰ বহুত দিন হয় বা একে মাহতে বহুত দুবাৰ তিনিবাৰকে হয় এই পিৰিয়ডছ প্ৰব্লেমবোৰ মেণ্টেল হেল্থৰ লগত জড়িত নেকি মানে ষ্ট্ৰেছ হওক বা ডিপ্ৰেশ্যন হওক তেনেকুৱাৰ লগত মোৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে আচ্ছা ওকে তেতিয়াহ'লে মই তোমাক সলভ কৰি দিছো তোমাৰ ধৰা কিছুমান বস্তু আমাৰ হৰমন ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু হৰমন ৰিলেটেড তো যেতিয়া তোমাৰ কিছুমান ইস্যুজ লাইক ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি ফিয়াৰ সেইবিলাক আহে তেতিয়া কম বেছি পৰিমাণে কিছুমান ইস্যুজ হয় কিন্তু যিটো তুমি পাৰ্টিকুলাৰ PCOD আৰু PCOS ৰ কথা কৈছা that is mostly তোমাৰ লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড হয় lifestyle related yes so what happens this PCOD and PCOS may themselves cause anxiety and depression it's a cycle kind of thing like কিবা কাৰণ like অলপ ডিপ্ৰেছ হৈ থাকে মনটো বেয়া লাগি থাকে গতিকে ফিজিকেল এক্টিভিটি নকৰে খোৱা বোৱাৰ ওপৰত যত্ন নিদিয়ে কিছুমান আছে ডিপ্ৰেছন ওলাই গৈ পেলাই পুৰা খাই দিয়ে হোটেলত মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে তো এনেকুৱা কৰি ধৰা তোমাৰ অবেচিটি হৈ গ'ল ৱেট গেইন হৈ গ'ল আমুক হ'ল তাৰপিছতে তোমাৰ PCOD হ'ল PCOS হ'ল হৈ পেলাই তোমাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল ইলৰেগুলাৰিটি হৈ গ'ল সেইটো হোৱাৰ কাৰণে আকৌ ডিপ্ৰেশ্যনত গ'ল so it's like that so that has to be broken first of all what I want I'm going to emphasize here is that taking care of the mental health is very important এতিয়া mental health কেনেকে take care কৰিবা physical health to take care কৰিবলৈ খুব ভাল তুমি ভাল খালা যিবিলাক বস্তু তোমাৰ কাৰণে ভাল নহয় শৰীৰৰ কাৰণে সেইবিলাক কাম তুমি নকৰিলা ধুনীয়াকে তোমাৰ স্লিপ ভাল ৰাখিলা এভৰিথিং ইজ ফাইন so physical health কেয়াৰ ৰাখিবলৈ খুব ভাল mental health কেয়াৰ ল'বলৈ very difficult now how do we take care of the mental health প্ৰথম কথাটো হৈছে যে what is the issue what issue is disturbing you তুমি সেইটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব আইডেন্টিফাই কৰি পেলাই কথাখিনি হৈছে যে once that fear part is gone we are able to accept many things anxiety নোহোৱা হৈ যায় so তোমাৰ কোনোবা এজন close person especially based হৈছে ইয়াত parents no one can be a better friend and a better well-wisher than the parents পেৰেণ্টছৰ কথা পাতি পেলাই তোমাৰ বস্তুখিনি তুমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিলা এই কৰিলা you to make yourself happy adhere to healthy life like early hula adequate sleep ললা পঢ়া শুনা কৰিলা
Then other things like আজিকালি যিটো হৈ থাকে আৰু social media etc. য'ৰ পৰা তোমাৰ খুব অলপ ভয় লগা কিছুমান কথাও আহে সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিলা। So small things কৰিলে মানে তোমাৰ এই mental health টো ঠিক হৈ থাকে। ডিপ্ৰেশ্যনত তুমি তোমাৰ সেইখিনি প্ৰব্লেম সলভে হৈ যায়, ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি কিয় আহিব নহয় জানো বাৰু? Yes. And number 2, any kind of health issue যদি পোৱা, to worry about. চিন্তা কৰি থাকিলে health issue ভাল নহয়। So চিন্তা কৰাতকৈ visit a doctor. You visit a doctor, talk to your doctor, take proper help, you will be healthy. And again, in that case, there will be no issue of any mental issues like anxiety and depression. Am I clear now? Yes, ma'am. Thank you very much for the beautiful explanation. And from onwards, I promise to take care of myself and my health. Thank you. You have to love yourself first. Okay, ma'am. I will. I'm my Very nice, favorite. very nice. Okay, yes, Thank yes, you must be. Okay. আৰু কোনোবা আছে নেকি ফুকন বাইদেউ? আৰু কোনোবা আছে যদি তোমালোকে সোধা। হেল্ল', শুনিছনে? হেল্ল', নামটো নকলেও হ'ব। তোমালোকৰ হেল্থ ইছ্যুবোৰ ধুনীয়াকৈ সুধি ল'ব পাৰা, ইয়াত একো প্ৰব্লেম নাই। আচলতে মেক্সিমামৰে মই যিটো পাই আহিছোঁ মেক্সিমামৰে কিন্তু এই PCOD আৰু এই মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনৰ সময়ত বহুতেই প্ৰব্লেম দিয়ে। মানে সেই পেটৰ বিষ এই বস্তুখিনি বাৰু কেনেকৈ উপশম ঘটাব পাৰি? মানে পেটৰ বিষ মেক্সিমামৰ ধৰি লওক কেনেকুৱা এতিয়া ধৰণৰ পেটৰ খাদ্য বিষ- খালে ভাল হয়, আপুনি হা, সেই হা, বিষয়ে হা। অলপ ক'লে ভাল হ'ব নেকি? Sure. Actually, কি হৈছে না মেম, আপুনি এগৰাকী ছোৱালী 3 বছৰৰ কাৰণে মেক্সিমাম পাব বা 5 years নহয় জানো? হয়। কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো when they come to the hostel already তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আহে। So particularly this particular type of food খোৱালে যে চিটুৱেশ্যনটো ভাল হৈ যাব সেইটোতো কেতিয়াও নহয়। আৰু যিটো menstrual painৰ কথা কৈছো, সেই menstrual টাইমত হোৱা পেইনটো আপোনাৰ very few cases because of diseases. বাকীবিলাক mostly functional pain হয়। তো এনেকুৱা সময়ত কি লাগে? Assurance লাগে আৰু minimum কিছুমান supportive medications লাগে। ক'বলৈ গ'লে it is not a very big issue. I still remember for the to give assurance to the children, I would like those kids, I would like to say that যেতিয়া মই student আছিলো, even I had this problem, excessive menstruation or problem আছিলে। মই খুব সৰু সময়ৰ পৰাই মই hormonal pills মোক prescribe কৰিছিলে, মই খাব লগা হৈছিলে। তাৰপিছতে menstrual যিটো পেইনৰ কথা কৈছিলে, মই পৰীক্ষা 12 ঘণ্টা problem এনেকে tablet। That's how I passed my entire that young age I passed. But whereas investigations korile kiya hai, everything is normal. So I know that this just simple dysmenorrhea and nothing else. Etu কোনো বেয়া বেমাৰ নহয়। আৰু হেতু গম পালো কাৰণে মই বস্তুটো accept কৰি তাৰ লগত adjust কৰিব পাৰিলো। গতিকে আৰু এটা কথা এইখিনিতে আহে যে সদায় healthy food টো আমি হেৰি কৰিম, support কৰো। Healthy food মানে হৈছে যে আমি vegetables and fruits ওপৰত আমি বহুত জোৰ দিওঁ। নন ভেজো লাগে, প্ৰটিনৰ কাৰণে বাচ্চাবিলাকক লাগে, নলগা নহয়। কিন্তু বনোৱাৰ পদ্ধতিটো খুব simple হ'ব লাগিব। আমি স্পাইচি ফুড আমি এভয়েড কৰিবলৈ কম, ফ্ৰাইড ফুড এভয়েড কৰিবলৈ কম, বেলেঞ্চ ফিজিকেল এক্টিভিটি লাগিব, এডিকুৱেট ৰেষ্ট লাগিব। These are very important. আমি হোষ্টেলত যিটো খানা দিয়ে সেইটোৱে হ'ব, কিন্তু what is important যে তাত ভেজিটেবলছ খুব বেছি থাকিব লাগিব। আৰু এইখিনি কৰিলে হৈ যাব। আৰু আপুনি যদি হোষ্টেলত কিবা এক্সাৰচাইজ প্ৰগ্ৰাম এটা ৰাখে যে এভৰিডে তোমালোক ইমানখিনি সময় এইটো কৰিব লাগিব, ইমানখিনি হোৱা, বাট দ্যাটছ নট ভেৰি পচিবল। মানে একদম যে আপুনি চব ক্ষেত্ৰত ৰুটিন বনাই দিব স্কুলৰ হোষ্টেলৰ নিচিনা। পঢ়া শুনাও থাকে, সিহঁতৰ চব একমোডেট কৰিব লাগে। তো মোষ্টলি হোৱাট আই ছাজেষ্ট ইজ দ্যাট তেওঁলোকে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে হেল্থ প্ৰফেচনেলৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে ভাল হ'ব। এইখিনিতে সুধো এটা কথা, এনে মেডিচিন যে লৈ লয়, এতিয়া এনেকুৱা হয় মোৰে ছোৱালীজনীৰ এবাৰ লাষ্ট টাইম পৰীক্ষাৰ সময়ত তেনেকুৱা ফিজিক্সৰ এক্সাম আছিল, কিন্তু আগদিনাখন ইমানেই বেছি মানে তেনেকুৱা হ'ল। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মেডিচিন ল'ম নে কি কৰিম, কিন্তু মেডিচিন ল'বলৈও বেয়া। চ' সেইকাৰণে এনেকুৱা মেডিচিন ল'লে তাত কিবা আদাৰ এফেক্টছ কিবা হ'ব নেকি তেনেকুৱা? নাই হয় নাই নেকি নহয়, তেনেকুৱা? কিন্তু দ্য থিং ইজ দ্যাট নহয়, তেনেকুৱা নহয়। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমি সেইবিলাক একচুৱেলি কি হৈছে, সিহঁতক স্পেচিয়েল কিছুমান মেডিকেশ্যনছ দিয়া হয় যিবিলাকৰ কোনো চাইড ইফেক্ট নাই।
এতিয়া যদি ফাৰ্মাচীৰ পৰা পেইন কিলাৰ লৈ আনে এতিয়া বোলে কিডনী ষ্টোন হলে বিষ হলে যিটো দৰৱ দিওঁ সেইটো যদি মেনষ্ট্ৰুৱেল পেইনত খায় that is not that cannot be encouraged. Okay. সেইখিনি বাৰে বাৰে কৈ আছো যে one health professional গাইনকলজিষ্টক আমি এপ্ৰচ কৰিব লাগিব এপ্ৰচ কৰি পেলাই প্ৰথমতে চাব লাগিব যে এই অসুবিধাখিনি কিবা ৰোগৰ কাৰণে হৈছে নে দিছ ইজ জাষ্ট ফাংচনেল ইছ্যু যদি ৰোগৰ কাৰণে হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰোগৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিলে বাচ্চাটো একেবাৰে একো অসুবিধা নোহোৱা হৈ যাব মানে একো প্ৰব্লেম নাথাকিব আৰু যদি এইটো জাষ্ট এটা ফাংচনেল ইছ্যু তেতিয়াহ'লে কিছুমান ছাপৰ্টিভ মেডিকেশ্যনছ ল'ব লাগিব এতিয়া কথা হৈছে যে নট অল পেইন কিলাৰ্ছ আৰ ছেম দাঁতৰ বিষৰ কাৰণে মই যিটো দৰৱ দিম কিডনী ষ্টনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা দিম আকৌ গ'ল্ডবাৰ্ডাৰ ষ্টনৰ কাৰণে যিটো দৰৱ দিম ডেফিনেটলি মই মেনষ্ট্ৰুৱেল পেইনৰ কাৰণে সেইটো দৰৱ নিদিওঁ এতিয়া কথা হৈছে যে সেল্ফ মেডিকেশ্যন কৰিলে বা হেৰি কৰিলে এইটো জনা নাযায় যে কোনটো মেডিকেশ্যন দিব লাগিব কিন্তু এজন যদি গাইনকলজিষ্টক কণ্টেক্ট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তেওঁ হেল্প কৰিব টেক দ্য লিষ্ট মেডিচিন উইথ লিষ্ট চাইড ইফেক্ট অকে সো সেইটো মানে প্ৰত্যেককে চেকআপ কৰাৰ পাছতহে কোনটো মেডিচিন লোৱা হ'ব সেইটো দিয়া হ'ব নহয় জানো আমি কমন মেডিচিন কমন মেডিচিন ইয়া ওকে সো সেইটোৱে প্ৰবলেম হয় একচুয়ালি কমন মেডিচিন লৈ লয় ন ঘপকে এইটো ভাল হ'ব বুলি এনেকে সো বেটাৰ সেইটো সাজেষ্ট কৰিলে ভাল হ'ব সো আমি দেখা সমস্যা আচলতে সেইটোৱে সকলোতকে বেছি আৰু কবিতাই যদি বিশেষ কিবা তেনেকুৱা দেখিছা তো কবিতা মেম হেল্ল' মই আপোনাক এটা মোৰ ফালৰ পৰা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছো হয় হয় ছোৱালীবোৰৰ মানে এটা সমস্যা মই অনুভৱ কৰিছো মানে ঘপককে এই যিটো এনজাইটিৰ কাৰণে হয় নে ধৰিব নোৱাৰো কেতিয়াবা খুব উশাহ লোৱাত অসুবিধা হয় যোৱা সপ্তাহত এগৰাকী ছোৱালী ৰাতি 10 বজাত মোৰ ইয়াৰ পৰা গ'ল ঘৰলৈ যাম বুলি পিছদিনা তাৰপিছত তাই উশাহ ল'বই নোৱাৰে মানে মই মানে কি নকৰোকে ব্যৱস্থা কৰি ৰাতি আকৌ মানে মেডিকেল নিবলগীয়া হৈছে চ' আচলতে সেইটো কি কাৰণে হয় আগতেও হৈছে দুগৰাকীমান ছোৱালী মই ভাবো কিবা বেছি মানে ভাবিলে হয় নে কিবা ধৰণৰ মানে ডিপ্ৰেছন বা এনজাইটি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে হয় মই আচলতে কথাটো ধৰিব পৰা নাই এইটো কৈছো আপোনাৰ এই যিটো কথা ক'লে মানে কমন ইছ্যু মানে বুলি নহয় আৰু ইয়াতে কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে চিম্পল হাইপাৰ এচিডিটি হ'লেও অলপমান মানে ব্ৰেথলেছনেছ ইছ্যু এটা হয় তো তেওঁলোকে অলপ বেছি মানে খোৱা বোৱা কেয়াৰ নলয় হাইপাৰ এচিডিটি ইছ্যু এটা থাকে বা খোৱাত কিবা গেপ দি দিলে বা বহুত দেৰি গেপ দিয়াৰ পিছত অকণমান কিবা বাহিৰত কিবা এটা খালে তো হাইপাৰ এচিডিটি হৈ পেলাই হ'ব পাৰে আৰু ছেকেণ্ডটো মোষ্ট কমনলি দেখা গৈছে আপোনাৰ এনজাইটি আমি যাক পেনিক এটেক বুলি কওঁ খুব দীঘলকে উশাহ লৈ দেখাই মানে এনেকুৱা কৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি অক্সিজেন চেচুৰেশ্যন চাবৰ কাৰণে মেচিন বিলাক লগাই দিয়ে তেতিয়া আপুনি দেখে যে মেচিন দেখোন লাংছ ভালকে কাম কৰি আছে এয়াৰ এন্ট্ৰি দেখোন দুইফালেদি যিমান হ'ব লাগে সিমানেই হৈ আছে সেইটোক আমি পেনিক এটেক বুলি কওঁ তেনেকুৱা হলে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি হয় তেনেকুৱা হলে কি হয় বাইদেউ সেইটোৱে ক'ব খুজিছো মই তেনেকুৱা হলে বাইদেউ এইটো ইউজুৱেলি ফাৰ্ষ্ট এনেকে চাই পেলাই আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব নোৱাৰিব যে সেইটো কেলে হৈছে চ' বেটাৰ তেনেকুৱা হলে মানে কি হয় তাইক এই ভিৰ ভাৱৰ পৰা আঁতৰাই দি পেলাই অতি সোনকালে কোনোবা এটা মেডিকেল ফেচিলিটিত লৈ যাব লাগে তো মেডিকেল ফেচিলিটিত লৈ গ'লে তাৰ ডক্টৰে তেখেতক চাব সঁচাকে এয়াৰ এন্ট্ৰি হৈছে নে নাই লাঙত মানে এয়াৰ সোমাইছে নে নাই চেচুৰেশ্যন চাব অক্সিজেন চেচুৰেশ্যন বডিত এটা কিমান আছে এইবিলাক যদি আপোনাৰ সব ঠিকে থাকে তেখেতে ফাৰ্ষ্ট এড এটা দিব আৰু যদি তেখেতে দেখে যে দেয়াৰ সামথিং ৰিয়েলি সামথিং এবনৰ্মেল তাই মানে এয়াৰ এন্ট্ৰি কমি গৈছে অক্সিজেন চেচুৰেশ্যন বেছি হৈছে তেতিয়া that person will be referring her to a মানে হায়াৰ চেণ্টাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ সেইটো নোৱাৰিব এট দ্য ফাৰ্ষ্ট মানে জাষ্ট এনেই দেখি পেলাই কোনটো হৈছে ক'ব ইট উইল বি ডিফিকাল্ট কিন্তু কি কৰিব প্ৰথমতে অকণমান ভিৰ ভাৰৰ পৰা আঁতৰাই দিব অলপ এনভাইৰনমেণ্টটো অকণমান কুল এণ্ড কাম এনভাইৰনমেণ্টত লৈ গৈ পেলাই তাইক মানে হেল্থ ফেচিলিটিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে ভাল হ'ব হয় মই তেনেকুৱা সমস্যা মানে কেইবাবাৰো পৰিছো আচলতে লৈও গৈছো মানে প্ৰথম অৱস্থাত মই কি নকৰিম হৈ গৈছো মই দুজনমান ডাক্তৰলৈ লগালগ ফোনো কৰিছো তাৰপিছত এবাৰ মানে এই এণ্টাচিড জেল খুৱাইছো তথাপিতো ভাল পোৱা নাই কিন্তু লগালগ হস্পিটেললৈ নিছো তাত গৈ বিশেষ দিয়া নাই বাকী ঠিকে আছে অকে আছে বুলি কৈছে চেলাইন দিছে আৰু মানে ইভেন একদম সাপে খাতি ছোৱালী এতিয়া আছো গড়গাঁৱত মই ৰাতি দেউতাক মাকলৈ ফোন কৰি মাতিবলগীয়া হৈছে উপায় নাই তাৰমানে মই ভয় খাই গৈছো পেনিক এটেক্স হয় এইকাৰণে যে মই কৈ আছিলো যে কিবা এটা ফিয়াৰ থাকিলে বেলেগক ক'ব নোৱাৰিলে পেৰেণ্টছক কৈ পেলাই ফিয়াৰটো গুচাই ল'বা
ফিয়াৰটো নাইকিয়া হৈ গ'লে মানে এনজাইটি পেনিক এটেক্স বিলাক নোহোৱা হৈ যায় হয় হয় উম। আৰু মেম কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি সোধা মেম ওকে সোধা মোৰ এটা হয় কুৱেশ্যন আছে হয় হেল্ল' মানে আমাৰ বহুত সময়ত দেখা যায় আৰু মোৰো তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে কেতিয়াবা মানে বেছিকে হোৱাইট ডিচাৰ্জ হওক বা এনেকুৱা কেতিয়াবা ভেজাইনেল উম, ইনফেকশ্যন তো উম, মানে বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু মোৰ লগৰো তেনেকুৱা বহুতক দেখিছো হোৱা মানে উম, উম। এনেকুৱা কিছুমান কেনেকে ধৰণে আচ্ছা বা ইয়া অকে আইল টক এবাউট ইট মই তাৰ বিষয়ে কৈ আছো এতিয়া কথাটো হৈছে যে চোৱা আল্টিমেটলি তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটোতো তুমি ডক্তৰ এজনৰ তাত গৈ ল'ব লাগিব আমি আচলতে এনেকুৱা কি দৰৱ ল'ব লাগিব কি নাই সেইবিলাক আমি এনেকুৱা টকত ক'ব নালাগে ডেট ইজ এগেইনষ্ট এথিক্স তো গতিকে মই টেবলেটৰ নাম চামটো কৈ দিব নোৱাৰিম হা সেইটো আমি নন এথিকেল মানে ক'ব নালাগে এনেকে কথা হৈছে যে তেনেকুৱা যদি কিবা ইনফেকশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে লগেই তোমালোকে কোনোবা ডক্তৰ গাইনকলজিষ্টক লগ কৰি পেলাই গোটেইখিনি কথা ক'বা যদি তোমালোকে কমফৰ্টেবল নোপোৱা তেতিয়াহ'লে মেইল ডক্টৰৰ ওচৰত নগৈ পেলাই আজিকালিতো লেডি ডক্টৰ চব জেগাতে আছে গৈ পেলাই নিজৰ গোটেইখিনি কমপ্লেইন কৰি পেলাই ট্ৰিটমেণ্টটো ল'বা এতিয়া ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে সেই বস্তুটো হ'বলৈ কেনেকে পাইছে সেইটো যদি তুমি চেঞ্জ নকৰা তেতিয়াহ'লেতো দেৰ ইজ এ কুৱেশ্যন অফ গেটিং ৰিপিটেড নহয় জানো বাৰু তো চবতকে ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে মই অলপ আগতে কোৱা নিচিনাকে দেট হাইজিন পাৰ্ট এতিয়া কি হয় হষ্টেল বিলাকত আমি ইনাৰ গাৰ্মেন্টছ বিলাক একদম ব্ৰাইট ৰ'দত মেলিবলৈ কেতিয়াবা চান্স নাপাওঁ আমি চাহতেই মেলি পেলাই শুকুৱাই থৈ দিব লাগে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় ৰ'দৰ পোহৰত যিবিলাক বীজাণু মৰে সেয়া বেলেগ আৰু এনেই হয়তো মানে শুকাই যোৱাটো বেলেগ তো যদি তেনেকুৱা অলপ অসুবিধা হয় ব্ৰাইট মানে য'ত ছানলাইটত কাপোৰ মেলিবলৈ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কাপোৰখিনি ধুওঁতে ডেটল টাইপ কিবা এটা বস্তু ইউজ কৰিব পাৰা দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে গাটো ধোৱাৰ পিছত দৌৰা দৌৰিকে আমি ওলাই যাওঁতে আমি প্ৰপাৰলি পানী দুনিবিলাক মুচি নলওঁ আমি থপকে টাৱেলখন দি পেলাই আৰু আমি ড্ৰেছটো কৰি পেলাই ওলাই যাব লগা হয় সেই যদি তেনেকুৱা এৰিয়াটো যদি তিতি থাকে বা হেৰি হৈ থাকে তেতিয়াও তোমাৰ ধৰা ৰিপিটেড ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে বহুতৰ হেবিট আছে তোমাৰ হেৰি কৰাৰ চাবোন দি ধোৱাৰ বাট দেট ইজ অলছো নট এ ভেৰি গুড প্ৰেক্টিচ একচুৱেলি তেনেকুৱা চেঞ্চিটিভ এৰিয়াত চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে বেলেগ হেৰি আহে স্পেচিয়েল হেৰি কিছুমান আহে ৱাছ বিলাক আহে গাইনকলজিষ্টে তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছত কৈ দিব তাৰপিছতে আৰু এটা কথা এইখিনিতে আহিলে কি হেৰি কথা আৰু এটা হেবিট আছে বহুতৰ এভৰি টাইম দে গ' টু দ্য দিছ থিং ৱাছৰুম তেওঁলোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু তেওঁলোকে মচি নলয় গতিকে ইনাৰ গাৰ্মেণ্টটো তিতি থাকে তো তেনেকুৱা অৱস্থাটো খুব ৰিপিট হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা আহিলে যে মানে ইউৰিনেশ্যনৰ সেন্সেশনটো আহে কিন্তু মই যেনেকে কৈছো কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে ইউৰিনটো ধৰি ৰাখিব লগা হয় তেনেকুৱা হলেও কিন্তু ৰিপিটেড ইনফেকশ্যনছ হয় এই গোটেইবিলাক মানে নিজে চাব পৰা কথা যিখিনি মই এটা আইডিয়া এটা দি দিলো আৰু বাকী ট্ৰিটমেণ্ট বিলাক অতি সোনকালে ল'ব লাগে আৰু সেয়া গাইনকলজিষ্ট ইজ দ্য বেষ্ট ওৱান আই থিংক ডাউটটো ক্লিয়াৰ হ'ল নেকি তোমাৰ থেংক ইউ মেম ইউ মেম আৰ ৱেলকাম মোৰ এটা কথা সুধিব লগা আছিলে হা মেম মোৰ মানে গোটেই বডিটো পুৰা পেইন হয় এইটো ডক্তৰক আপোনাক যেতিয়া দেখাইছিলো তেওঁলোকে একো মানে ওলোৱা নাই মানে কিয় বিষাইছে কি কথা দুজন মানক দেখালো এতিয়ালৈকে আৰু তেওঁলোকে মানে কয় যে তুমি স্কুটি চলোৱা নেকি মই কওঁ আৰু স্কুটি চলাও বুলি স্কুটি চলোৱাৰ কাৰণে হৈছে বুলি কয় কিন্তু মানে আপোনাৰ ডিঙিৰ পৰা পিঠিলৈকে বহুত বেছিকে মানে পেইন হয় মানে এইটো কি কৰিম বাৰু মানে ডক্তৰক আচ্ছা দেখাবলৈ একো বিষাইছে বুলি ফিজিঅথেৰাপিষ্টৰ ওচৰতো গৈছিলো আৰু আপোনাৰ মেডিচিনৰ ওচৰতো এনেকে গৈছিলো যেনেকে আমাৰ জ্বৰ চৰ হলে নৰ্মেলি যেনেকে যাওঁ চ' তেনেকে গৈছিলো তেতিয়া আচ্ছা তেখেতে ক'লে যে একোতো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ একো ওলোৱা নাই বেমাৰটো চ' ফিজিঅথেৰাপিষ্টৰ আচ্ছা ওচৰত গ'লো তেওঁ কেইদিনমান থেৰাপি হেৰি কৰিলে অলপ কৰালে কিন্তু মানে সেইটো ভাল হোৱাই নাই খুব বিষাই মানে কেতিয়াবা বুজিছো কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ যদি ৰোগ বিলাক খুব বেছি হৈ নাযায় আৰ্লি ষ্টেজত থাকে তেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনছ হয়তো তোমাৰ নোলাবও পাৰে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি যেতিয়া এক্সামিনেশ্যন কৰো নিজে যেতিয়া আমি হাতেৰে পেচেণ্টজন চাওঁ আমি কিছুমান মেনুভাৰ্ছ কৰো আমি তেতিয়া সৰু সৰু চেঞ্জ বিলাক ধৰিব পাৰো বুজি পাইছাতো কথাটো মানে লেট ষ্টেজত তোমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত পজিটিভ আহিব পাৰে হয়তো ভেৰি আৰ্লি ষ্টেজত তোমাৰ নাহিবও পাৰে কিন্তু
এক্সামিন কৰি পেলাই তেতিয়া তোমাৰ ধৰা পেলাব পাৰি যদি তোমাৰ কিবা এটা অসুবিধা হৈ আছে তাৰ এটা কাৰণ থাকিবই মা আৰু সেই কাৰণটো তোমাৰ যদি ডিজিজ নহয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লাইফষ্টাইল ডিজঅৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে তোমাৰ চাগে বহা প'চাৰটো বহুত ভাল নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইছ্যুজ থাকিব পাৰে তো কি হয় মা you should visit such a doctor যাৰ লগত তুমি কথা কৈ কমফৰ্টেবল হোৱা আৰু যাক তুমি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰা আৰু নিজৰ লাইফষ্টাইলটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব পাৰা মেম আৰু মই আপোনাৰ আদিত্যত এবাৰ দেখাইছিলো এগৰাকী চাইকলজিষ্টৰ ওচৰত দুবাৰ গৈছো তেখেতৰ ওচৰত চ' তেতিয়া তেখেতে মানে তেখেতক এইটো কথা পটককে কোৱা হৈছিলে চ' ক'লে যে ষ্ট্ৰেছ হলেও এইটো বস্তু হয় নেকি ষ্ট্ৰেছ হলেতো গোটেই বডি তেনেকে মানে অলপ ষ্ট্ৰেছ হলেও বডি পেইন হয় বুলি কয় আৰু কৈছিলে তেখেতে ষ্ট্ৰেছ হলে বডি পেইন মানে কি হয় নহয় what happens যেতিয়া ষ্ট্ৰেছ হয় তুমি সব বস্তু অকণমান বেছিকে ফিল কৰা হ'ব পাৰে নহয় নো তুমি সুধিছা যে ষ্ট্ৰেছ হলে হয় নে নহয় চ' মই তুমি কৰিছা বুলি কোৱা নাই মানে জেনেৰেল নামত কৈছো ষ্ট্ৰেছ হলে কিয় এনি পাৰ্চন হু ইজ আণ্ডাৰ ষ্ট্ৰেছ কিছুমান বস্তুৰ প্ৰতি চেনচিটিভিটি অলপ বাঢ়ি যায় অলপ কথাত দুখ লাগে অলপ কথাতে খং উঠে অলপ বিষটোৱে ফিল কৰা হয় বুজি পাইছা কিন্তু এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে তোমাৰ বডিত পেইন নাই আৰু তুমি ফিল কৰিছা এনজাইটি থাকিলে অলপত বেছি ফিল কৰিবা কিন্তু কিবা অলপটো থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ফিল কৰিবা so Yes. what I suggest is that like অকণমান আৰু অলপ তুমি হেৰি কৰিলোৱা সেইটো যদি তোমাক কষ্ট দি আছে নহয় তুমি অকণ ভালকে আকৌ দেখুৱা মেলা অলপ কৰি লোৱা মানে তুমি এতিয়া সাইকিয়াট্ৰিষ্টত কেলে কৈছিলা মই তোমাক কেতিয়াও এইটো পাব্লিক প্লেটফৰ্মত মই নুসুধো অকলে লগ পালে ইট উইল বি ডিফাৰেণ্ট মই সুধিব পাৰো কিন্তু কথা হৈছে যে এনজাইটি যদি আছে তুমি অলৰেডি থকা প্ৰব্লেমটোক অলপ বেছিকে ফিল কৰিবা কিন্তু যে জিৰ' প্ৰব্লেমটোক তুমি ফিল কৰিবা সেইটো হ'ব নোৱাৰে Okay, ma'am. Thank you. মই এইটোৱে সুধিব বিচাৰিছিলো মানে অথনিৰ পৰা সুধি আছে কাৰোবাৰ কিবা আছে কিন্তু মই মানে কওঁ নকওঁ ভাবি আছো কাৰণ তেনেকে ডক্তৰকো দেখুওৱা হৈছিলে But while you are নাজানো মানে কিয় হয় কাৰণ এতিয়া মই তিনজনক তোমাক এতিয়ালৈকে দেখা হৈছে এতিয়া মই তোমাক মোৰ চলাই আহিবা বুলি ক'বও নোৱাৰো নহলে চেল্ফ হেৰি এডভাৰটাইজমেন্ট কৰা হ'ব সেইটো মই কেতিয়াও নকৰো বাৰু চেল্ফ এডভাৰটাইজমেন্ট নকৰো মই বাট আই সাজেষ্ট that আকৌ এবাৰ দেখাই ল'বা someone very approachable who can relate to you একচুৱেলি মেমক মই চিলেক্ট কৰাৰ কাৰণটো আচলতে সেইটো আছিল মই বহুত ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছো কিন্তু প্ৰথম দিনাই মই ইমান ভাল লাগিলে যে ইচ এণ্ড এভৰি প্ৰব্লেম খুব ধুনীয়াকে ক'ব পাৰো আৰু মই অকণমান মোৰটো খুব বিষাই আছিল গতিকে টেনচন কৰিছিলো যে ইমান ধুনীয়াকে ক'লে যে একো মানে সাধাৰণ বুলি আৰু একো দৰৱো মোক দিবলগীয়া নহ'ল আৰু ৰাতিয়ে মই মষ্ট প্ৰবেবলি ভালেই লাগি গ'ল মোৰ ইমান ভাল লাগিলে চ' সেইকাৰণে মই এবাৰতে লগ পাই মই কৈছিলো আৰু মই ভাবিছো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এবাৰ যদি যোৱা তেওঁ খুব ধুনীয়াকে সোধে আৰু খুব ধুনীয়াকে প্ৰত্যেকটো কথা কয় মানে আদিত্যতে বহে গতিকে এবাৰ যদি তেনেকুৱা কিবা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম থাকে তোমালোকে খুব ধুনীয়াকে ক'ব পাৰে মানে বিকজ মই কম্পেয়াৰ কৰি চাইছিলো যে অন্য ডক্টৰছ কিছুমানৰ আগত আমি চব কথা ক'ব নোৱাৰো তেওঁৰ লগত কিন্তু মই উইদিন ভেৰি ফিউ মিনিটছ মই বহুত কথা পাতিলো সেইকাৰণে আচলতে আজি বিচাৰিছিলো আৰু প্ৰথমখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে যিমান বুজি পাইছে মই নাজানো কিন্তু পাছত এই ইণ্টাৰেকশ্যনখিনি তেওঁলোকক বহুত হেল্প কৰিব আৰু আচলতে আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অকণমান লাজো কৰে কথাবিলাক এনেকুৱা কমন প্লেটফৰ্মত সুধিবলৈ চ' সেইটো এটা প্ৰব্লেম কিন্তু আচলতে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰে বহুত ভৰপূৰ অধিকাংশ সমস্যা আচলতে মানসিক যিখিনি কথা উল্লেখ কৰি গ'লে তথাপিতো আৰু কৈ আছো আমি কোনেও নাজানে কোনেও নুশুনে আৰু যদি কিবা আছে তোমালোকে সুধিব পাৰা আৰু সৰু সুৰা প্ৰব্লেম আৰু ভাল লাগে মেম হেল্ল' মেম শুনি আছো কোৱা মা কোৱা অলৰেডি যিখিনি ডিছকাশ্যন হ'ল আমাৰ মাজত আমাৰ সকলোৰে হয়তো প্ৰব্লেম কিছুমান চল্ভ হৈছে বাট মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো আজিকালি মানে মেনষ্ট্ৰুৱেল যে পিৰিয়ডটো হৈ থাকে আমি বহুত মানে সুবিধা আছে যেনে হেৰি কি আছিলে পেড ইউজ কৰো বা আৰু অন্যান্য কিছুমান সুবিধা আছে কিন্তু মষ্ট অফ দ্য গাৰ্লছ আমি পেডছটো ইউজ কৰো বাট আপুনি কোনটো হাইজেনিক বুলি ভাবে বা আমাক সাজেষ্ট কৰিব বিচাৰে Actually, তোমাৰ যিটো question আছে that will be best answer by gynecologist because খুব তুমি এটা specific question সুধিলা তো আজিকালিতো menstrual cups বিলাকৰ কথা আহে menstrual cups আহে আৰু তোমাৰ pad আহে panties যে নাম হে panties but it works as a pad only
So এতিয়া যদি if I have to choose between a menstrual cup and a pad, মই কি ভাবি menstrual cup টো অকনমান হেৰি হয় অসুবিধা হয় মানে it's not very convenient. So pads can be used but with frequent changing of the pads. Okay, The ma'am. problem is not with the pad. The problem is that we do not get the opportunity, the chance to change the pad at frequent interval. পাব্লিক যেতিয়া আমি কেতিয়াবা কিছুমান অকেজন এটেণ্ড কৰিব লগা হয় তেতিয়া বহুত দিগদাৰ হৈ যায় পেটছৰ কাৰণে That's a very, it's a universal problem, Janane. It's an universal problem. The same will be with even menstrual cup also. That also needs to be changed. So gotike hetu eta universal problem. No matter what you use, hey issue to thakiboi. Okay, ma'am. Thank you. You are welcome. Yes. 7 to 8 PM বুলি কৈ আমি সম্পূৰ্ণ 1.5 ঘণ্টা সময় আপোনাৰ পৰা ললো আৰু যদি কুৱেশ্যনছ নাই আমি সামৰি দিব খুজিছো বিকজ মেমো বহুত বিজি মানুহ so thank you ma'am for your fantastic presentation. So এতিয়া both of thanks 2-4টা লাইন কৈ মই সামৰিব বিচাৰিছো ভাল লাগিলে আৰু আমি আগলৈও আপোনাক লগ পাম বুলি আমি ভাবিছো so এতিয়া মই vote of thanks to দিওঁ let me offer my vote of thanks. So I want to extend my sincere thanks to our principal sir, Dr. Sabbasasi Mohanta, for giving us this opportunity to organize this awareness program and as well as his enthusiastic inaugural speech. And then I would like to propose my hearty thanks to Dr. Rakhi Syam ma'am for your fantastic presentation and interaction with our students regarding many health issues and for making this program interesting as well as meaningful. So thank you so much, ma'am. I would like to offer my heartfelt thanks to all the faculties of Gorgaon College for your presence and support. My special thanks goes to my dear students, volunteers, and everyone who present here. And once again, thank you everyone. So with this, I would like to announce that this awareness program is successfully over. So thank you so much, ma'am. We'll meet again someday. Okay, thank you, ma'am. Thank you, madam. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.